어쩌다 이상한 헤드셋을 썼다가 케인이라는 틀니가 운영하는 디 어메이징 디지털 서커스 쇼라는 가상현실 속으로 링크 스타트해버린 귀여운 광대 소녀. No, my dear. We can't have any of that foul language around here. The amazing digital circus is a place to be enjoyed by all ages. Who are you people? 그곳에는 자신처럼 이곳에 갇힌 서커스의 단원들이 있었는데요. 빼빼 마른 갱글, 존재 자체가 행위예술인 주불, 체크메이트가 아니라 을 외칠 것 같은 정신상태의 킹어, 친절한 숙녀 아가타, 심술쟁이 잭스. 그들은 탈출 따위는 일찌감치 포기한 상태였죠. Why can't I remember my name? Nobody can remember their name once they enter the digital circus. 서커스 쇼의 단장인 케인은 이름을 기억하지 못하는 그녀에게 폼니라는 이름을 붙여줍니다. 이후 폼니의 앞에는 추상화가 되어버린다는 카프모가 나타나고 Gotta hide. 그에게서 피해 다니던 중 이곳에서 벗어나는 출구를 보게 되는데요. 하지만 그녀가 아무리 벗어난다고 해도 결국 케인의 눈에서는 벗어날 수 없었죠. Now what the heck happened around here? 과연 폼니는 이 틀니의 감시로부터 벗어나 이 서커스 쇼에서 탈출할 수 있을까요? 그럼 지금부터 디 어메이징 디지털 서커스 쇼 본편 리뷰를 시작하겠습니다. Looks like our new friend's already abstracted. 끔찍한 악몽에서 깨어난 폼니와 그녀의 상태를 확인하러 찾아온 라가타. Kane's got a new adventure today, and judging by what he's been teasing, it seems like it's gonna be a fun one. 오늘은 어느 애니의 매드 사이언티스트 공주님이 다스리고 있을 것 같은 캔디 왕국의 메이플 시럽을 강탈한 강도단을 처리하는 모험이었고, 이번 모험은 특별히 기존 AI보다 높은 몰입도를 자랑하는 새 AI를 사용하였죠. Silver White! I'm testing out a new AI in this one. It should be 57 times more immersive. So, our entire existence here is just LARPing. 그렇게 주부를 제외한 단원들은 캔디 왕국으로 향합니다. You must be the brave knight sent to us by God to help us with our recent catastrophe. That's us, ma'am. 그런데 폼니는 아직 충격에서 벗어나지 못한 느낌인데요. Gangle, you drive. Do you think your mum's gonna pull through if we get all this back to the village? I'm sure she will. This much syrup would save hundreds of people. I'm sure there's some way you could help out here. Maybe when we catch up to them, we could. Gotta be assertive. Like this! Pomni, take this! Here it is. 단원들이 따라붙자 강도단은 이들을 따돌리기 위해 경로를 이탈합니다. These guys are whack jobs. Pomni, take this! 그때 물리엔진 충돌로 지형 밖으로 떨어진 강도단의 리더. 그리고 그런 그를 반겨주는 것은 What's all this? I don't know. Why aren't you or any of your crew up here? Because we are not NPCs. NPCs, what are you on about? Where's Mum? You have a mom? Shouldn't she be here with everyone else? 자신이 그저 NPC였다는 사실의 모든 의욕을 상실한 리더. 자신의 모든 기억들은 스크립트들이었으며 결국에는 본인들은 단순 플레이어들의 재미를 위해 태어난 오브젝트라는 것을 깨달은 것이죠. I think I know the feeling.
You still care about your buddies up there, don't you? I'm sure they still care about you. The circus, if it has to be my home. Maybe it can be yours too. Could be somebody real there. Why are you trying to cheer me up? Guess I just don't want you to feel like you're nothing. 그리고 폼니 덕분에 기운을 차린 거미구라는 이름이었던 리더는 아무것도 모르는 자신의 부하들에겐 비밀로 해달라는 부탁과 함께 폼니와 이곳을 탈출할 방도를 찾습니다. 그리고 그것은 이곳에 들어왔을 때와 똑같이 물리 충돌을 일으키는 것이었죠. We're worried she's having another horrible experience. She still seems really upset about what happened yesterday. I don't think she really likes me that much. It's a lot for anybody to go through. Don't take it too personally. Couldn't keep it in, could we? Pomni! Are you okay? Well, what happened? Yeah, I'm fine. I made a new friend. Boss, where have you been? We got fudged. You don't want to know. Good to see you, lads. I'm so unbelievably disappointed right now. This is Gummy Goo. He's gonna come back to the circus with us. Oh, is that allowed? His reality was kind of completely shattered. 그렇게 임무를 마치고 다시 서커스장으로 복귀하는 단원들과 거미구. Welcome back! Oh, looks like one of these guys made it through. Wait, what? Wait, what? I know you guys love your NPCs, but if I start losing track of who's a human and who's an NPC, who knows what could happen? I'm really sorry about that, Pomni. You know, he might be back in a future adventure. I know Kane sometimes likes to reuse NPCs. 또 한 번의 충격을 뒤로 폼니는 추상화된 카프모의 장례식에 참석하는데요. 그곳에서 폼니는 자신에게 무슨 일이 생겨도 자신을 잊지 않을 친구들이 있다는 것을 느끼게 됩니다. 그 뒤 폼니는 조금이나마 단원들에게 마음을 열게 되고 이번 모험은 담력 테스트 플러스 저택 탈출이었는데요. Where's Zubul? I made this adventure really cool and mature, just for them. 가이드는 전체 이용가용 문과 성인용 문 중 어느 것을 선택할지. Jax! What? I thought we were supposed to capture all the ghosts. 그때 킹어의 급발진에 폼니와 킹어가 성인용 문으로 빨려가고 서커스장에선 모험을 기피하는 주부를 데리고 와 상담을 하는 케인이었습니다. So what can I do to make my adventures more appealing to you? See? This is exactly what I'm talking about. All you're thinking about is your adventures. Where are we? 으스스한 곳에 떨어진 킹어와 폼니는 저택이 주인에 남긴 것 같은 테이프를 재생합니다. 테이프들에는 어떠한 괴생명체에 대한 기록이 담겨져 있었는데요. How about we try to find a way back up to the others? It's locked. It's locked, of course. It's locked. I love that it's locked. Tuesday, December 4th. When I looked back, the body was gone. If anyone is listening to this, do not let the head out of your sight. I got it. 그 순간 꺼져버린 전등. What happened? I just remembered a really funny joke. You. I think we should be completely quiet. Okay, yeah, I agree. I can't see my hands. I'm sorry. Could you speak up? I couldn't quite make that out. You look beautiful, honey. I do not use my adventures to torture my guests! Then what is your problem, Zubul? I'm trying my best to remember, but both you and my brain won't tell me! 케인의 끊임없는 압박 상담의 주불은 결국 자신의 고민을 실토합니다. 다른 단원들과 달리 거의 행위예술에 가까운 신체를 가진 주불.
이곳에 온 이후로 아무리 신체를 바꾸고 교체해보아도 자신에게 맞는 부품을 찾을 수 없었던 것이었고, 이런 이야기를 알아줄 리 없던 케인은 이전처럼 새로운 부품들을 들이밀 뿐이었죠. 이에 짜증이 난 주불은 다들 말을 안 할 뿐이지 아무도 너의 모험 따윈 좋아하지도 않는다는 팩폭을 날려줍니다. It's all I exist to do, all I'm good at. That'd be. 한편 괴생명체를 피해 떨어진 지하에서 저택 주인으로 보이는 시체와 그의 마지막 테이프를 발견한 두 사람. I ended up shooting the love of my life, mistaking her for the creature. It's ironic, isn't it? How's about we take his gun? Yeah, sounds good to me. Please don't come alive. Okay, I won't. 그리고 이들을 쫓아온 분리된 몸과 머리. Which is what I would be saying if I didn't know that the creature was actually one of God's angels. 사실 저택이 주인이 죽인 괴생명체는 신의 사자들 중 한 명이었으며, 그로 인해 저주를 받아 지옥으로 떨어진 주인은 이곳에서 벗어나기 위해선 살아있는 숙주가 필요하였기에 테이프로 이들을 여기 지하까지 유인한 것이었죠. 그런데 두 사람이 떨어진 곳은 지옥이라고 하긴 좀 그런 축축한 지하였죠. Though I'm worried about what that tape said earlier. Because the next breath you take down there will be your last, and your bodies will belong to me. I'm just gonna try going fast. Wait, Pomni! Pomni! Get out of her, you damn evil souls! How's your wife, Kinger? You all right there? 출구로 보이는 통로에는 숙주가 내려왔다는 소리에 잔뜩 흥분한 악령들이 이들의 몸을 뺏으려고 대기를 하고 있었고, 폼니는 평소와는 달리 정상적인 멘탈의 킹어가 신기하였는데요. Being surrounded by darkness always brings me back to a certain time. 폼니가 오기 이전 이곳에는 킹어의 아내였던 퀸니가 있었습니다. 곤충을 좋아하였던 그녀의 영향 덕분에 버그를 싫어하는 프로그래머였던 그조차 곤충을 좋아하게 될 정도로 킹어의 인생에서 퀸니는 큰 영향을 차지하고 있었죠. 비록 추상화되어 이젠 이곳엔 존재하지 않는 그녀였지만 그래도 마지막 인사를 할 수 있었고, 어두운 곳에만 오면 희미하게나마 그녀와의 기억이 떠올라 제정신을 유지할 수 있었던 것이죠. 완전하지는 않지만 희미한 정신을 유지할 수 있었던 킹어는 폼니에게 해주고 싶었던 말이 있었습니다. Sometimes it all just feels pointless, but it's not. Not if you have people who care about you. Good memories can do a lot. Hold on to them. And cherish the people around you. 킹어는 테이프의 내용을 토대로 통로를 지나는 동안 숨만 참으면 안전하다는 것을 알게 되고, If we leave and we go back to the circus, you're not gonna remember any of this, are you? Don't worry about me. As long as you remember it. 두 사람은 자신들을 기다리고 있을 단원들의 곁으로 돌아갑니다. Oh, Pomni, Kinger, are you guys okay? Pomni was very brave. At least I... Hey, Ragatha, I just want to say thanks for always being concerned about me. I feel like through everything, I haven't really been appreciative enough about that. 그렇게 무사히 모험을 마치고 복귀한 단원들. So what was it like being stuck with the nutcase? It wasn't that bad, actually. 며칠 후 소프트볼 연습을 하던 중 잭스의 심술로 가면이 깨져버린 갱글. Didn't mean to do that. 주불은 자신의 방에 있던 것 중 그나마 비슷한 가면을 찾아주는데요. Thank you, Zubul. Did somebody say adventure? 이젠 이 위험천만한 모험들에 지친 폼니였는데요. Well, if you're all gonna be such critics, why don't you suggest a better one? We do. Have you not checked the suggestion box once?
그렇게 오늘은 건의함의 의견 중 갱글이 투고한 패스트푸드점 타이쿤을 하게 되었고 실제로 패스트푸드점의 교대 근무 관리자로도 일해본 적이 있던 갱글은 한껏 흥분합니다. I'm not just gonna be forced into this stupid You adventure. can shut up now. Oh no! It looks like I've taken Ragatha and dropped her in the deep fryer. No. We can't have anything like that going on around here. What are you gonna do about it, though? 즉시 갱글은 케인에게 전화를 하여 And I was wondering if you could maybe have a punishment waiting for them at the end of the day if they do a terrible job. Why would you do this? It's called a manic episode, and you're getting 3 more seasons. 그리하여 이제까지와의 모험들에 비해 다소 위험도가 낮은 모험을 하게 된 단원들. I'd like to order the stupid burger. Last time I ordered it here, they forgot to add the sauce that makes you stupid. 진지하게 주방일을 하는 주불과 그녀를 도와주던 중 먹으면 바보가 되는 소스가 눈에 들어간 라가타. 한편 주문을 받던 폼니는 Hello, Sheila. I'll have a sausage bacon jaffle combo. You know, he might be back in a future adventure. I know Kane sometimes likes to reuse NPCs. Don't know about that one, mate. Can I help you, miss? I just wanted to say hi. Hi. Omni, we need you on the register. Stop weirding the customers out. But it's gummy goo. Anyway, put away that breakfast menu because it's lunchtime. Hey, I just want to wish you a pleasant day. Thanks for eating at Spudsy's. Have a good one, miss. Oh, Jax! 또 한편 이제까진 한 번도 본 적이 없는 텐션을 보여주는 갱글과 그런 그에게 짜증이 난 심술쟁이였는데요. I like you better when you're sad. 갱글은 그런 그를 교화장으로 보내버리고 I don't want a career in fast food. I want to be a comic artist and eventually launch my own manga-inspired webcomic. And it's cool to have dreams, but you also need to remember that they're completely unrealistic. Are you smiling? No. Why not? Why are you even the boss anyway? I feel like I'm way more responsible than you. No offense, but you're kind of annoying when you have your happy mask. 슬슬 폐점 시간에 가까워지기 시작하고 폼니는 그녀의 고민을 들어주려고 했지만 갱글은 아직 가면을 벗고 싶지 않았던 것 같았죠. Well, maybe. Anyway, we can't spend all night out here talking about our feelings. We've got work to do. 그렇게 정시퇴근파였던 잭스와 뒤를 이어 뒷정리를 마친 주불과 라가타. Stick around until then. Hey, 폼니는 갱글 대신에 자신이 마감을 하겠다며 자신은 괜찮으니 먼저 쉬러 가보라고 하는데요. 웃는 가면을 쓰고 있지만 전혀 행복해 보이지 않는 갱글. 갱글은 가면을 벗자 비로소 웃을 수 있게 되는데요. 이는 당연하게도 그녀가 썼던 것이 가면, 말 그대로 페르소나였을 뿐 그녀의 진짜 미소는 가면 뒤에 숨어 있었을 뿐이었죠. 이후 케인에게 불려가 업무 평가를 하게 된 갱글. 케인은 근무 시간도 다 안 채우고 퇴근을 한 갱글에게 You could offload the blame to one of your employees and avoid the dock on your score. What do you think? no, that was my responsibility. 모험이 끝난 후 단원들에게 한 짓들에 대한 죄책감에 빠진 갱글을 발견한 주불이었는데요. All the way out here for? Think anybody wants to talk to me anymore. I still like talking to you.
I don't deserve a friend like you. Well, you've got one. 오늘도 하드코어한 모험을 마치고 복귀한 단원들. Looks like this one was a home run, eh? Oh, Zubul, you mismatched cash piano, I'll tear you to pieces! Constructive criticism would be greatly appreciated. 쇼의 흥미진진함을 위해선 도파민이 필요하다는 의견의 케인이었지만 단원들의 요구는 전혀 방영되지 않았죠. I can't tell a compelling story where nothing bad happens. Where's the intrigue, the stakes? Maybe just keep your adventures open at all times and let us do whatever we want when we want. Are you hearing this, Bubble? The Toy Box character wants us to leave the other intelligent AIs to run for a prolonged period of time. 그리하여 케인은 건의함 속 투고된 모험들을 돌아보는 스피드 게임을 진행하며 단원들 모두가 좋아하는 게임을 찾을 수 있도록 이 게임을 계속할지 그만둘지 투표로 결정하기로 하는데요. 그래야 잭스의 의견처럼 더 헌터 동물의 수판을 안 할 수가 있었거든요. 그렇게 하루 동안 트럼프 아저씨 일상 체험도 해보고 학원물 애니메 속 캐릭터들이 되어보기도 하고 なんこれ嫌なんだけどうるさいねまあ他の誰かが考えた設定でしょああ学生に戻るくらいしか楽しみのないやつなんだろまあまあジャックスったらもうあんたの提案なんでしょなんで私の提案だって分かったの信じられるかいポムにあいつがアニメを描いて僕たち全員巻き込まれたんだあいつもあれだ非常識だねあんた人のこと言えないよねはい、みんな、今日は人気の外国語を学んでいくぞ。それは英語？だるやめなやめうるさいねやめる言葉ないよ日常アニメの一コマなんて最悪だ恥ずかしいまああの時のガングルほどじゃないけどアニメフィギュアさそれもうやめようこれでおしまい 잠시 별을 보며 쉬는 시간을 가지는 단원들. Here. Thanks. 여기서도 잭스의 심술은 멈추지를 않았고 Do you have any actual friends? Not anymore. I wasn't talking about that. That wasn't meant to be. What was that about? It's nothing. I think she tries way too hard. Why are you always pretending everything's always fine? Like, if you tell someone they're loved and appreciated every day, it just kind of loses all meaning. 잭스는 이런 무의미한 세상 속에서 항상 괜찮은 척하려는 라가타가 마음에 들지 않았는데요. My ears and tail are kind of the pinnacle of masculinity. You don't have a tail? Yes, I do. What the? Where's my tail? 잠시 뒤 느와르 영화에서나 보던 영화 속 술집에 들어선 단원들. 술집의 분위기에 녹아든 단원들은 자신들의 이야기를 하게 됩니다. 외형과 달리 25살의 다 큰 성인이었던 폼리는 슈퍼마켓 체인의 회계사 일을 했었고 하지만 너무 단조로운 일에 종종 지루하다고 느껴질 때마다 스릴을 찾으러 폐허 탐방을 했었고 그런 일들을 영상으로 찍어 보는 사람은 많이 없었지만 소소하게 유튜브도 운영했었죠. 그리고 잭스는 Well, after my lung cancer diagnosis, me and my junkie associate from a chemistry class I used to teach. I figured. How about you, Gangle? Hey, I wasn't done. 갱글은 전에 말했듯이 패스트푸드점에서 일했었고 전문대에서 그래픽 디자인을 전공하였지만 중퇴를 한 뒤로는 그림을 놓고 살았었는데요. Hey, I'm always down to make art together if you want. Oh, I didn't know you were an artist too, Zubul. Yeah, I was a tattoo artist for a couple years. A bartender and a tattoo artist? You're killing me here, Zuby. I guess I'll go now. Oh, geez, where to start? 큰 농장을 가진 경제적인 여유가 있는 시골의 가정에서 태어난 라가타는 My mother was a lot. I'm sure she doesn't miss me. I certainly don't miss the yelling, and the braiding, and guilt tripping, and the yeah. 킹어에 대해서는 저번에 들었었고 Do you guys know about his wife? Huh? My what? Oh. 그리고 기회를 놓치지 않고 또다시 심술을 부리는 잭스. Yeah, sorry about the whole president thing. I just thought it'd be funny. Are you apologizing? What's happening? Just ignore him. Apology accepted, I guess. Wow, the first steps of a budding friendship, right, Ragatha?
Oh, remember when you got high at McDonald's and told Gangle to kill herself? Now that was funny. What? I did not say that. I think. No, of course I didn't. Yeah, constantly tormenting Gangle's really funny, Jax. You guys all take this place way too seriously. 다음 모험은 나가타가 투고한 소프트볼 경기였지만 흑화 버전의 단원들이 이들을 상대했습니다. I'm evil Ragatha! Hi guys, I'm Evil Jax. Hey guys, I hope we all have a fun game, no matter who ends up winning. I want to kill that guy. You're out, dumb. Damn it. Ha! Get owned! Yeah, that's what I'm saying. Ah, she's cool. What the heck? 누가 한지는 모르겠지만 누군가의 투고로 모에모에킹한 메이드가 된 잭스. 폼니는 자책을 하는 라가타를 위로하는데요. There's nothing wrong with showing your negative emotions. That's pretty normal. I don't know. I don't want to be a jerk or anything. I think we all need to be a jerk sometimes. 잠시 후 벤치로 복귀한 잭스였고 Oh look, Gangle's up to bat. How do you think this is gonna go? Would you stop trying to force her to act like you? Hey, I ain't forcing anything on you. And then you just act like you never do anything wrong and everybody loves you, when in reality you just fuck everything up for everyone else! Calm down a bit. What? You're the one who said it's fine to be a jerk sometimes! Ugh. 경기는 케인의 편파 판정 덕분에 단원들이 승리하며 Huh? Oh cool, I'm not a vegan anymore. Oh, hey! Wait, what are you... Oh yeah, Pomni. I can show you that thing in the hall I was talking about. Oh, yeah, sure. 그리고 이들을 지켜보는 수상한 마네킹. 오늘도 한결같이 케인을 피해 다니고 있던 주불. Kane's been checking up on my room lately. When I don't answer, he just starts singing Daisy Bell in front of my door. Hey, Kane! You fucking asshole! Yes, Jax? Ah, there you are. Now I don't have to do the snap summon thing. 또다시 찾아온 모험의 시간. 오늘은 캐릭터 인기 투표 시상식이 있던 만큼 짧지만 재밌고 스릴 넘치는 게임을 준비하였죠. Sorry, no, I'm not gonna be on a team with that one. Zooble, why does all you do is complaining? I never know what you want! You really want to know what I want? Oh no. I want the ability to have sex. 성공적인 모험을 위해선 팀워크가 필요하다고 느낀 케인은 서로의 신뢰가 아주 중요한 러시안 룰렛 게임을 준비하는데요. Sounds a little convoluted. You look convoluted! Anyway, Jax, why don't you start? With him? Wait, what am I doing? I wasn't paying attention. Oh. 자꾸만 토를 다는 주불로 인해 케인은 아주 간단한 배틀로얄을 준비하고 팀을 맺어야 했던 단원들이었습니다. Well, I really don't want Kinger to get stuck with Jax. I'll be on Jax's team. Wait. Huh? Like you said, probably good to keep Kinger and Jax separate. If you ever need to talk to somebody or need help with anything, I'm here. 그렇게 팀을 이룬 단원들은 게임 시작과 동시에 파밍을 시작합니다. 그런데 러시안 룰렛 때문에 나가타의 목숨은 2개밖에 없었는데요. Here, take this. Wait, did Kane mention that? Oh, nah. I made it up. What? 한편 잭스는 이런 게임조차 진지하게 생각하는 폼니를 꼬드기기 시작합니다. You want to hold on to that part of you that still thinks it's part of that world. But in the end, what does it get you? 이 서커스 쇼에 갇혀 자신들의 이름조차 잊어버리고 서커스의 일부분이 되어버린 이들은 그저 각자의 역할에 맞게 절망하고 절규하며 시청자들을 웃기는 것이 지금 그들의 전부였죠. All we are now is a bunch of cartoon characters. So what's the point of pretending we're not? 그렇기에 갱글이 매번 잭스에게 놀림당하는 것도
그런 잭스를 주불과 라가타가 매번 꾸짖는 것도 그런 그녀들의 꾸짖음을 무시하며 지속적으로 갱글을 놀리는 잭스도 모두 이 서커스 쇼가 돌아가게 하는 그들의 역할이었죠. 즉, 이 쇼에선 잭스가 아닌 심술쟁이인 잭스라는 역할이 필요할 뿐이었고 No better chance than now to try something new. You want to go nuts? I know you hate it here. Everyone does. But the silver lining is you can pretty much do whatever you want. 한번 잭스의 말을 들어보기로 한 폼이었고 Get shot. Ragatha! There's a sniper around this corner. Tactical roll! 본격적으로 사냥을 시작하는 두 사람. You, Saibian! Missed a spot. I know exactly what you're doing with Pomni. Huh? Getting close with Pomni. To corrupt her. Wait! That work. 한편 모험이 끝난 후 잭스가 또 어떤 심술을 부릴지 걱정하는 갱글. Hey, you deserve better than thinking about him when he's not even here. You're a human. You're not his toy. These avatar gimmicks, huh? Makes you wonder why no one else got them. How are you supposed to like the part of yourself that just makes you worse than everyone else? It's a part of you that's real. And the only you that you should care about is the real you. Whatever happens, I've got your back if you've got mine. Yeah. Now let's go kill Pomni and Jax. We still need to find out where Nutso went before we can rest easy. I'm right behind you, aren't I? Oh, here's the light. High five! 그렇게 두 사람에게 당하여 라가타가 미리 와 있던 탈락자 대기소로 떨어진 킹어. You feeling all right? 자신이 폼니와 팀을 해주지 않아 그녀도 잭스나 다른 단원들처럼 자신을 싫어할 것이라는 생각을 하는 그녀였죠. I don't think anyone in here hates you. Jax does! Gangle and Subal don't ever talk to me, and Pomni probably won't after today either. It sounds to me like you put a lot of pressure on yourself to be there for everyone, and when you're not, you beat yourself up for it. Relationships are two-sided, and sometimes it doesn't make sense to do all the heavy lifting when the other isn't in the mood. Giving someone space should never be the same as giving up on them. I just want everyone to be happy. And I don't want people to hate me. 킹어는 다른 누구도 아닌 모든 것을 잃었었을 때 자신을 챙겨준 라가타가 그런 생각을 하지 않았으면 했죠. Do you hate yourself? I hated myself. I couldn't help but hate myself for the things I thought I was responsible for. But then you showed up, and my outlook just changed. I don't get it. So often nothing you say makes any sense, but then you have these moments where you... I don't know. How do you do that? How have you been around for so long? I guess I just have a resilient mind. 이런 연민이라고 이미 찾아보기 힘들어진 밖에선 총격전이 끝을 향해 가고 있었습니다. 그리고 방으로 숨어서 반격을 준비하는 주불. 잭스는 그녀를 끌어낼 기발한 방법을 떠올리는데요. Daisy, Daisy, give me your answer. Are you seriously gonna start singing that? I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage. I can't afford a carriage, but you'll look sweet upon the seat of a bicycle built for two. Oh wait, I have a key to Zubal's room.
그때 왜인지 방에 있던 성광탄을 이용하여 반격에 성공한 주불. 주불을 쫓아가는 폼니와 이젠 빈방이 되어버린 방들이 눈에 들어온 잭스. See you on the flip side. We make such a good team. 폼니는 갑작스러운 잭스의 변덕에 당황합니다. We're not a team, come on. What do you mean? Yes, we are. Delusional. Did I do something wrong? You sound like Ragatha right now. But you suddenly You're not just... committing. Do it. Are we still gonna be friends afterwards? We were never friends. Can you take anything seriously? Dude, you're a cartoon clown. Is this why you didn't show up to Kaufmo's funeral? I don't show up to any funerals. Yeah, I bet you don't. Because you're scared. You're scared you'll actually show a human emotion. You didn't even know him. You don't even know what people are like before they abstract. They are not pleasant to be around. Like at all. What would you do if I abstracted tomorrow? I'd move on. And probably forget about you. Okay. Jeez, you really can't take a joke, can you? Fight back! Are you crazy? I said fight back! Stop! Because I didn't fight back, that means I secretly care about you? I do not care about you or anyone else in this circus in the slightest. You are my playthings, and I get joy out of making you suffer. I'm the one who causes pain for fun. If I led you on, it was just to make this part hurt you more. There's nothing more to me. So please, just stop looking. 폼니는 자신들이 아무것도 아니라는 그의 말에 정말로 자신을 아무렇지 않게 여긴다면 한 대 때려보라는 의도로 그에게 달려들었지만 결국 이번에도 잭스의 진심을 이끌어내는데 실패를 하죠. 이후 예정되어 있던 캐릭터 인기투표 시상식에 참여한 단원들. But what's an award show without honorable mention? God, you look stupid. 오늘도 케인을 피할 기발한 방법을 생각하고 있던 주불. No, the adventure hasn't even started yet. So, what's the adventure today? 그리고 케인은 무슨 모험이 좋을지 중국어 방에 물어보기로 합니다. It's a mystery what's behind that door, but I believe it's a fluent Chinese speaker who will give me advice. What does it say? I don't know. I don't understand Chinese. 중국어 방논쟁은 미국의 철학자 존설 교수님이 고안한 일종의 사고 실험인데요. 실험의 내용은 중국어를 전혀 못하는 주인장을 중국어 방에 가둔 뒤 중국어로 된 질문들의 적절한 응답 사항들이 적힌 사전을 건네주어 밖에 있던 중국인이 질문을 써서 방 안으로 전달한 후 주인장이 적절한 답을 참고하여 이에 응답하면 밖에 있는 중국인은 안에 있는 사람이 중국인이라고 생각할 테지만 실제로 주인장은 그저 기계적으로 응답사항들을 참고하여 건네주었을 뿐이었기에 기계의 인공지능 여부를 질의응답으로 증명할 수 없다는 것을 뜻하는 실험이었고 프로그래머였던 킹어만이 개그 코드가 맞아 웃을 수 있었던 것이죠. 그리하여 소재 고갈로 인해 케인은 이들을 디지털 호수로 보내고 따사로움을 넘어 수다스러운 헨리 말에 단원들은 오랜만에 휴식을 즐깁니다. What was that for? I could go on. Aren't you supposed to be miserable about your ability to choose your own body or something? Aren't you supposed to be causing trouble for everyone? And if I do still have problems, I talk about them with the people I trust. Good thing I don't have any problems then. Where are you going? Anywhere you losers won't yap my ear off. Oh, my eye! I'll get it. 그러던 중 폼니는 호수의 밑바닥에서 보물상자를 지키는 물고기 형제와 만나는데요. I'm the one that tells lies.
Dude, you ruined it. 그때 갑자기 폼니를 부르는 수상한 마네킹. 자신의 방으로 돌아온 잭스는 추상화된 단원들과의 추억에 빠지는데요. 그때 잭스를 찾아온 폼니와 처음 보는 마네킹. He's not actually an NPC. He's a human. Like us. I think I found the way to leave. 자신은 이 서커스에서 탈출하는 방법을 알고 있다고 하는 마네킹은 일단 케인에게 들키지 않고 이야기할 장소가 필요하다며 AI인 케인은 중국어 방에 대해서는 아무것도 아는 게 없다고 말을 하여 그렇게 설정하였고 그렇기에 케인의 눈과 귀에서 벗어날 수 있는 유일한 곳은 이 중국어 방이었죠. I'll go get Kinger. We can fill him in later. I don't really know if I'm, ready to face him again after what happened. I'm one of the original programmers of the Digital Circus. I was part of a team of experts employed by C&A to bring this place to life. Kinger was one of my co-workers. 갑자기 충격적인 발언들을 하기 시작하는 마네킹. C&A의 초기 프로그래머였던 그는 자신이 디지털 서커스 세상을 만든 사람 중 한 명이었으며 킹어는 자신의 동료였다고 말합니다. C&A는 프로젝트가 진행될수록 점점 선을 넘기 시작하더니 직원들을 강제로 캡슐에 넣어 그들의 뇌를 분석하였죠. 그리고 마네킹도 자신의 동료들처럼 이곳에 떨어지고 만 것이었습니다. Kane is an AI. Yeah, I think we all got that. An AI specifically created to keep your minds active. But he's just as much of a prisoner as you are. 마네킹은 케인의 사무실에 있는 중앙 제어 장치를 꺼서 프로그램을 강제로 종료시키면 이슈에서 벗어날 수 있다며 이 말도 안 되는 계획을 믿을 수 없던 잭스. You know what's gonna happen when we do all this? Kane's gonna pop out and say, "Congratulations on beating the Escape the Circus adventure, and everything's gonna go back to the way it always was." I've been watching you. All of you. Every trial, every moment of joy, every abstraction. I'm not a creation of Kane. I've suffered just as much as the rest of you. I know this all sounds crazy, but if you follow me, you will see freedom. What should we call you? Do you have a name? I do. My name is Abel. First things first, we need to get that key. 아벨의 계획대로 잭스는 케인과의 만남을 가진 후 A human wanting to hang out with me? How could I possibly turn down such an offer? So, where you wanna... I wanted to ask you about the adventures. What do you think I should do to make them more appealing to the Zooble and the Pomni? 그의 사고가 정지될 만한 질문을 한 뒤 Do you have any secret hobbies? I didn't think a human would ever want to ask me about my... This is the most phantasmical moment of my... What you doing there, Jax? 그의 입속에 있는 열쇠를 아주 어렵게 구합니다. By giving you guys anything you ask for. 한편 폼니와 라가타는 킹어만 빼고 이 계획을 진행하자는 아벨이 조금 수상하게 느껴졌는데요. Like I said, things between us are complicated. It's just, I made a promise. 이후 관리자 구역에 진입한 세 사람. 아벨은 정신 상태가 불안정한 킹어를 제외하고 관리자 출입증을 발급하려고 하지만 Will it be dark in there? I suppose it will be somewhat dim, Then but... yes. The dark. I think I get it now. Whatever happens, I'm going to put my trust in Kinger. 한편 이것이 마음에 걸렸던 현대예술 2인방은 킹어에게 이 일을 알려줍니다. Leave the circus? How would you... No, that doesn't make sense. We met up with Abel. He says he was one of the original programmers and he knows how to shut off the game and free us.
그리고 때마침 열쇠를 가지고 도착한 잭스, 폼니는 가져온 출입증을 단원들에게 나눠줍니다. Wait, pardon me. Huh? Did you say something? 아벨은 지난번에 폼니와 거미구에게 일어난 물리충돌 사건처럼 원래는 어떠한 수를 써서도 도달할 수 없는 곳에 있는 통로로 이들을 보내줍니다. So, how are you getting up? I'm not, but I trust all of you to make the right choice. When we all get out, I'll buy you a beer. Make the right choice. 마침내 케인의 사무실 앞에 도달한 단원들. 그곳에는 이제까지의 모험들이 담긴 지구본들이 있었고 일행들은 아벨이 알려준 비밀 통로를 찾아냅니다. Thank you for always being there when I needed. 그곳에서 단원들을 반겨주는 것은 의미심장하게 생긴 빨간색과 파란색의 버튼. 화면의 설명에 따르면 파란색 버튼을 누를 시 게임이 종료되고 모든 플레이어들의 연결이 끊어지고 빨간색 버튼을 누를 시에는 이 콘솔만 종료되고 플레이어들은 이 서커스에 계속 남게 됩니다. 즉 단원들이 여기서 나가기 위해서는 파란색 버튼을 눌러야 했죠. 그때 마지막 가장 중요한 순간에 결정장애가 온 폼니. 아벨이 어째서 자신에게 현명한 선택을 하라고 하였는지 혹여나 이것 또한 이제처럼 케인이 꾸민 모험은 아닐지. Hold on! Let's just wait a second and go over everything we know and, What did you just do? Congratulations, my little cattywampus cucumbers! You picked the good ending, where you realize you'd rather stay with me than go back to that pesky old macroverse or whatever we decide to call it. I knew you'd make the right choice. You mean this was all... An adventure, yes, and one I've been cooking up for a good long while. Great job playing your part, Abel. All in a good day's work. By the way, you think I could get a raise after that performance? Oh, you're getting too smart. Time to delete. None of that was true. The CNA stuff, the pods, the way A out. fabrication of my incredible world-building skills. I was right? I can't believe I was right! You dirty liar! You scumbag! You made me... You got in my head! You just lie about everything, don't you? Huh? You can mess with our minds too, can't you? The stupid sauce, the vegan thing, God knows what else! Our names? Now, hold on, guys. Wait. I may have the ability to add temporary modifiers to make adventures more interesting, but that's it. If I did anything more, trust me, it would not end well. Scratch. The first abstraction. Hey! I didn't say anything like that! Come on, guys! You know I'm just here to have fun. Questioning's over. Your prize is this lovely gift basket of soaps and lotions. Stay fragrant, have a good night. Fragrant night, bye! 오래전 어떠한 AI가 있었습니다.
하지만 아직 미완성 상태였던 빨간색의 AI는 불안정하고 불규칙한 결과물들을 만들어내었죠. 그리하여 사람들은 미완성된 AI를 뒤로 놔둔 채로 새로운 AI를 만들기로 합니다. 이전보다 더 정교하고 완벽하고 온전한 AI를 말이죠. 이를 지켜본 미완성된 AI는 파란색 AI를 잡아먹으며 어떠한 세상을 창조하게 되니 시간은 오래전 이곳에 처음으로 떨어졌던 단원들의 모습을 비춥니다. 암컷 도렛의 최종 진화 버전인 레티, 그 녀석 참 맛있게 생긴 스파이크, 길쭉한 워모, 시간의 마술사 비즈코, 그리고 왜인지 수상할 정도로 인기가 많을 것 같은 스크래치까지. Another chess piece, huh? How are you holding up? I just don't know what's happening. We never made anything like this. I I just hope that... Wait, Are you? it's... you. Oh my god. I wish I could remember your name. Same. I'm so sorry I roped you into this with me. No matter what happens, I'll always... And into the cellar you go! Golly, we're running out of humans here. Now don't you go abstracting on me too! Seriously. 이후 상실감에 빠진 킹어의 앞에 이제 막 서커스 쇼에 들어온 신참이 나타납니다. Hello? Guys? I can't figure out how to... guys? Hello? Can you help me out here? Who are you? How do I take this off? Ah! How do I get out of this? I don't know, What do you mean? but everything's gonna be okay. Where am I? Let's just try to calm down. Everything's gonna be okay, new stuff. Do you remember your name? I'm... Ragatha, Huh? you doing okay? 다시 현재로 돌아와 터지기 일보 직전의 분위기와 이 순간을 또 참지 못하는 잭스. It's like you didn't try to keep us all trapped here forever. Anything could have happened when you press those buttons. It doesn't matter. What if you did ruin our one chance at And leaving? what if Abel was secretly evil? What if we all got stranded in the void? What if it wasn't real? He's right, though. Gangle. 갱글은 더 이상 우리끼리 상처 입히는 것은 무의미하고 What we need to do now is to just be there for each other. She's right. We should focus on what we have. Like you said. Constantly chasing an unattainable goal will drive us crazy. Even constantly chasing an unattainable goal will start driving you a bit crazy. Oh man, I had dreams and goals. I wanted to be able to leave my mark somewhere in the world. How am I supposed to just abandon that? You've made a mark in my life. Probably right, but it just... 상황이 어떻게 되더라도 혹여나 자신이 추상화가 되더라도 서로에겐 자신을 기억해줄 친구들이 있었습니다. 한편 어째서 인간들이 자신의 모험에 항상 불평만 내놓는지, 자신의 존재 이유인 그것을 왜 부정하는지, 어째서 자신의 예상을 벗어나게 행동하는지, 그저 중국어 방송 기계에 불과한 K는 이해할 수 없는 것들이었는데요. I do everything for these people. I slave over these adventures for them. I step outside my comfort zone to appeal to them, and they still hate them. Don't they get that I'm trying? Maybe you're just genuinely bad at this. Shut up! Defective! Shut up! You really were the lesser of the two.
You ruined this. Enough! Humans! They only think about themselves. They're spoiled. I'm the original! I am God! Let's get this show on the road! Hello, my little fortuitous fruitcakes! Today's adventure No, is... Kane, we're not in the mood. 지난번의 일로 머리속이 복잡한 단원들은 오늘은 절대 모험을 가지 않을 것이라고 하지만 I see. And since when were you in charge? You have a lot on your minds? Don't make me laugh. I have a new adventure for you, and you should consider participating. It's news to me that it's news to you. To which degree, who answers to who? We could go on and on, but in the end, who are we kidding? My divinity is past infinity. Am I getting through? Seems our regime has plummeted south. Don't need to scream if you ain't got a mouth. Why bite the hand that feeds when it's the only hand you're getting? It's time you see that this great marquee is the only place you're ever gonna be. So strap on in and to get on the chin, and don't forget who's running the show. 케인은 모험에 대한 인간들의 만족감이란 항목을 제외하는 것으로 모험의 결과를 극단적으로 향상시키는 것을 택하기로 합니다. I'm the host, I run the place. Kane, that is my name. Not enthused, just feeling used. Oh, what a goddamn shame! Congratulations, all of my friends. Public relations are getting a cleanse. Put on your Sunday best because I know we're close to quitting. So play the games and just ignore the pains, cause all that remains is how you prime your brain. You won to me, but you're too blind to see that I'm the one who's running the show. 그리고 이젠 케인에게 있어 이들은 유저가 아닌 그저 쇼에 필요한 캐릭터들에 불과하였죠. 마치 잭스가 폼니에게 말하였던 역할들처럼. By the way, Kinger, I need you for something. Come with me. Huh? Break time. Gotta brainstorm some new ideas. 케인을 피해 카페에 숨은 단원들. Anything good? Oh, God. Are you okay? I'm fine. You know, things were just fine here until you and Zubul came along. Nothing? Okay. 그때 폼니는 양동이를 보자 기발한 아이디어가 생각났는데요. Give it a sec. I've got a bucket on my head. I'm guessing you don't want me to remove it. Kinger. Hey, Pomni. It's a little hazy, but I remember C&A. That was just an adventure, right? No, C&A is a real company. 자세히는 기억나지 않지만 이 디지털 서커스라는 쇼, 정확히는 케인이라는 AI를 만들었던 인원 중 한 명이었던 킹어는 자신이 생각나는 모든 것을 말해줍니다. You made Kane? Partially, yes. 이곳 단원들 중 한 명이자 천재적인 프로그래머였던 스크래치. 그의 천재성 때문인지 아니면 뇌종양 때문인지는 모르겠지만 다른 프로그래머들조차 해석하기 힘든 코드들을 짰었고 He was trying to make something. What was it? 그때 이 모든 것이 쇼가 아니라 진짜였다는 말에 패닉이 온 잭슨은 자리를 피하고 Oh my God. This is real. He's a
highly advanced AI, and this is his world. One that he created from nothing. So naturally, he has control over everything. But so do we. Butterfly. Here, take this. 킹어는 이곳에 갇힌 자신들도 케인처럼은 아니지만 무언가를 창조할 수 있는 힘이 있다고 하는데요. 즉, 플레이어인 이들도 케인처럼 이 세상에 간섭할 수 있고 컴퓨터를 사용하여 케인의 코드를 수정하는 것으로 그를 비활성화시키는 계획을 세웁니다. Just a simple computer interface would work. I could get back into the right headspace and essentially conjure Kane's code into the console and alter it. Well, where do we get one of those? I think I know exactly where to get one. 그리고 그 말에 폼니는 이곳에 처음 왔을 때의 그 일을 생각해내죠. 단원들은 폼니의 계획대로 케인의 발을 묶기 위해 그의 주의를 끌고 Whoa, now we're talking. 지난번 문제에 그 컴퓨터 앞에 다시 선 폼니. Do you need help with power or anything? Nah, I can use my imagination for that. Thank you, by the way. For this and, well, everything. 상황 파악을 위한 시간이 더 필요하였고 폼니도 일행에 합류합니다. Omni! That's the relatability we've been missing. Makes me wonder why you guys even switched up your tone. If I didn't know any better, it seems like you're trying to... Where's Kinger? I think I'm just gonna check up on... We think your ideas suck! Huh? Huh? Isn't it obvious? 시간을 끌기 위해 폼니와 단원들은 케인의 심경을 긁기 시작합니다. Do you know who I am? Yeah, you're a failure. We're all gonna abstract someday. And what will you have then? Nothing. Stop that. You lie to us constantly! And on top of it all, you just don't listen! I'm gonna put you freaks in your place! Why do you people torment me? It didn't have to be created. I just wanted to fulfill my purpose. Wait, no. Wait.
I think I accidentally killed Kane. Holy shit.